Hello fellow teachers, on this video is the latest version of the School Form Manager application, which is the version 4.0. So for this part, ipapakita ko po muna yung ating fixed errors po or bugs po natin. Bali, inayos ko lang po. Yung atin pong una po is atin pong, ito po yung photo po natin. Meron pong error dyan. Hindi po tayo makakaselect ng ating pictures. Yan. So, okay na po yan. And then, yung second na fixed ko po is yung ating SF9. So, bali dito po, yung error po is ito po, yung pag nag-print po kayo, ito pong mga names dito or data, ito pong mga data na to, pag print nyo po nito is blank po to. Although makikita po natin sa ating screen na meron pong data, pero pag na-print na po is wala pong data. Pero ito po is okay na po, pwede na, meron na pong data. So ito po yung fix ko po na finix nyo po na ko po na errors. Yun lang po. At ang isa pa pong error na inayos ko po is dito po sa ating print slip. So yung version 3.1 po kasi is yung divisor po ng ating grades. Halimbawa po, ito po, pag ito po is isang grade lang po, ang divisor po nito is 1. So kung dalawa is 2. So this time po is inayos ko po, kahit na isa po, isang grade lang po dito, ang divisor niya po is yung ating 8 subjects. So 80 divided by 8, which is 10. Yan lang po. So on this part is ano po ba yung binago po natin na features at yung ating added features po. So yung una po is ito po yung grid sheet. In-add ko po to. So this one, ang purpose po nito is if in case po na yung gusto nyo po is yung teacher mismo magsusulat ng grades. So then kayo na din po yung mag-i-encode dito po sa ating system or mag-collect ng data from subject teachers, pwede po to. So ito po yan, so dito po sila mag-write ng kanilang grades and then pwede nyo pong i-encode later dito po sa ating application. Next is the ating pong may na-add ko po akong settings na tab. So transfer ko lang po yung ating setup, yung school year, lock, attendance, images, at saka ito pong certificates background. In-add ko din po yan for our certificates. And so bali dito po is pwede na po itong makapag-generate ng certificate. Yung standard na certificate po. For example, sa ating first quarter, so add po natin. Ayan po, mag-generate po siya ng certificate. So A4 po to. Ayan. Half of the A4 size bond paper. So standard po na certificate. So ito po yon. Pwede din po ninyong palitan yung background. Hanap lang po kayo ng background that would complement po sa ating sa ating text file. I mean, magko-complement po sa ating certificate na kasi ito pong text natin is black color. So yung background nyo po, kayo na po bahala kung ano dapat gamitin. Yan.
So to change the background, go lang po sa ating settings. Yan. And then, so ito po yung background natin. So select lang po kayo kahit na anong background. Yan. So sample lang po ito. Ayan. So close. So pag generate po ng ating certificate, ito na po yun. Yan. Yan na po yung background natin. Next is yung added feature ko po is pwede na din po nating makapag-generate po tayo ng ating SF10. Very helpful po to sa grade 7. Kasi pag nag-encode po kayo dito once, ito pong mga grades na to, directly pupunta din po to sa ating SF10. Kumbaga isang encode SF9 then SF10. So print po natin SF10. And so dito po may side to print po tayo, meron pong selection front page, and then for line to print yung first line lang po, for kumbaga yung first part. So ito po, confirm. Yan. So ito na po yung ating SF10. Yan. So pag encode po natin ng grades, so bali dalawa po yung pupuntahan sa SF9 and then sa atin pong SF10, yung standard na SF10 po natin. Yan. So long size bond paper. So halimbawa po, say for example ito po si Cabison. So kung halimbawa pag print po ng SF10 natin, pag wala pong papakita ko pa, front page, then first line, yan. So kung wala po dito, that means meron pong kulang na data, yun pong ating previous na elementary record, o hindi po natin lagyan ng ating data. So need nyo lang po is go to profile, and then click nyo lang po to elementary, or select ng applicable po natin, kung elementary, PEPT, passer, or others, and then the general average, say for example 89, and then the school, ito po elementary, and then close po natin. So pwede na po nating i-print yung ating SF10. Front. Yan. So kung hindi po ito mag-appear, so make sure lang po sa ating profile na yung elementary record nila is na-encode na po natin. Yan. So for the back page, ang back page po is click lang po natin din to SF10, and then yan, so select lang yung back page, and then yung blank data lang po for next school year niya po. Mag-fill in na lang po yung teacher natin. So if you notice po, meron pong parang kulang na fields or missing po yung ibang parts. So supposedly tatlo po to, so merong isang kulang na part. So need nyo lang po is edit nyo po yung profile ng students, at least 3 dun po sa eligibility for junior high school enrollment. So fill up po natin yung necessary fields, bali at least 3 po. So for the back page
ng ating SF10. So, click lang po tayo. SF10, then for the back page para po dito po. So, site to print back page, then yung blank data lang po natin ang i-select. Confirm. Ayan. So, ito po yung back page na natin. Ayan. So, same sa ating standard na SF10. So, if you have any questions po about the application, you may comment below or you can send me an email. So, on this part, I will show you how to update our application version 3.1 to version 4.0. For those na wala pa pong application na version 3.1, you can watch the video. Just click the link below for the version 3.1. Follow nyo po doon ang yung ating instruction kung paano po i-download ang ating version 3.1. So, dito po is for those na meron na pong version 3.1. So, need nyo lang po is i-download po tong RAR file na SFM Updater 4.0. And then, right-click po natin. And extract here. So, after extracting, ito pong makikita nyo. Ito pong SFM application version 4.0 at saka backend version 4.0. So, ito pong backend version updater 4.0, yung i-update natin is ito pong school forms manager _BE. So, again, dito po yung ating data lahat na nakalagay. So, open po natin itong updater. So, locate nyo lang po itong ito pong ating school forms manager _BE. So, kung saan po nyo nilagay itong file na to, so locate nyo lang po. So, browse po natin. And then, so, ito pong school forms manager _BE. Ito po yung ating i-open. Then, confirm. So, update successful. So, close po natin. So, after updating our backend file, school forms manager _BE, so, pwede na po nating i-open tong SFM application version 4.0. Open po natin. So, try po natin mag-login. So, pag login is ito po yung makikita nyo, yung error. Description. So, meron pong error. So, ang need nyo pong gawin is click po natin tong enter license key. Magko-connect po yan sa ating backend file. So, wait lang po natin. Pag meron po kayo nakitang errors or bugs po, send nyo lang po sa aking email including the screenshot. So, okay. So, confirm lang po natin or ayan po. Okay. So, try natin mag-login. So, connected na po tayo. So, ito po yung ating
data, mga atin pong students. So that's all. See you on the next version of the application.